Friends, it is a love meditation, it is a sex meditation, it is being with a man, being with a woman and being with a man, that type of meditation. It all is useful to bring your oneness to you. See here, Osho's Vijnana Bhairava Tantra, 49th meditation, Shiva Sutra. What it says is, when in such embrace, embrace means what? You are hugging somebody. When in such embrace, you are embracing a woman or embracing a man, if you are a woman, man, or man if it's women, at the time of sex. When in such embrace, your senses, all your five senses, all your senses are mixed up, isn't it? Are shaken, the senses are shaken. As leaves, when a wind blows, you see the leaves are shaking, isn't it? So, when such embrace, when at the time of sex with your beloved, then what happens? The senses are shaken. Enter this shaking. You should be with the shaking. That's what it says about. So, let us start this meditation here. Dear friends, what this Tantra, 49th Tantra says is, see, when the wind blows, what happens? A tree, it is shaken, isn't it? Shaken, whole, you see the branches are shaking, the roots are shaking, the leaves, everything in the tree shakes when the wind blows. Just like that. When sex wind blows in you, and at time of the sexual meet with your girl or a boy, during the time of sexual intercourse, be like a wind, and how the tree shakes, all the branches, all the leaves, including roots, like that, all your senses should be shaken. And be the shaking. Generally, we are afraid to shake. We are taking sex as something, a routine thing, something which is a duty to be done. So, when you think it as a duty, what happens? You are not completely involved in that sexual act. You are just being a spectator. The body is involved, the body shakes, or if a man is in top and woman is in down, he just shakes, but his shake is not completely, he is only focused on his genital area, in that area. Because he is afraid when, suppose, if the shaking spreads all over the body, every part of the body, what happens? The body takes control. Body is fully involved. When body is involved, what happens? The mind loses its control. So, the mind needs a control. So, he is focusing only on that particular sexual part and he is doing sex. So, once he spreads all the senses, all the act to all the parts of body, then what happens? The entire body shakes, his mind is in no way control of his body, and what happens? The body takes control and you start screaming and shouting and shaking. Man is afraid of it. Why afraid of it? If the body takes complete control of it, see, generally all around the world, 80 to 90% of females, women, are in anguish. Bitterness is there, they are afraid, frustration is there. Why so? Because 90% of female, they never reach orgasm. Man is involved in sex. Generally it is said man can get an orgasm, but females, they get chain orgasms. What do you mean by orgasm? It is the sexual peak, the satisfaction. A man can get only one, but female, they have a chain orgasm. Continuously 2 or 3 times they will be getting it. So, man is afraid.
When she is down, she is just a passive sexual partner. Passive means what? She is not active. Here man is only active. He is in top, he shakes and releases his and he gets an orgasm. Women may satisfy the men, women may get children, but women are not satisfied because he is not allowing her to shake. This is what is happening all around the world. 90% of females. Man is afraid. Why is he afraid? Okay, he shakes, and suppose if the female is possessed by a body, then what happens? She will be getting chain orgasms, but he won't be able to satisfy her, and she may go to somebody else. But here, all around the world, what is a taboo? It is all monogamy is practiced, not polygamy. So he is afraid of that. So here in this sutra it is said, shaking is a wonderful event during the time of sex. Completely shake. When shaking, both the bodies, when it shakes, what happens? The senses shakes, each and every cell of your body shakes. You as a man, you are made of 6 cells. One man and women cell is there inside you. Like that, the opposite sex, the women or a man, they have 2 cells. One is males and one is females. So when shaking happens, not only 2 bodies are shaking, all the cells of the body are shaking. 2 bioenergies are meeting. It is not the body alone, it is the bioenergies are meeting. So body meets, here mind is left out. When you are shaking, when you are involved in that, what happens? There becomes oneness. There is no duality. Non-duality can be seen. All over the world they are telling about the oneness. Upanishads. What do you mean by Upanishads? Upanishads are said, Upanishad says, mystic says, all the existential force says, oneness is there. Through this oneness, when you shake and involve yourself in sex, where you become oneness, then what happens? All the duality goes off. Then you become a part of this existential force. You are part of the cosmos. What do you mean by existential force? The world. You are part of the cosmos. Cosmos means what? The space. All the stars and moons. You become one in the nature. Advaita. You know what is Advaita? Shankaracharya. Shankara says about Advaita. You know about Tao in China? Lord tells about Tao. Tao means oneness. So all these oneness can be found in this shaking. This is what this sutra says about shaking. Allow every cells in your body to dance. At the time of shaking, it is just not a formality. It is just not your duty. It becomes a oneness. To attain the oneness, Tantra says, 6 through 6, nothing they say it is against the society. Against the society. Entire society, what it tells, sex is bad. All religion says sex is bad. You should avoid sex. Sex should be controlled by you. Sex must be controlled by you. When it happens, what happens? You and sex become different. So sex is controlling. You have to control your sex. As such, what you will become? You become a dead person. So during the time of sexual act, be like the wind blowing, be like the tree which is shaking because of the wind's blow. Sex energy is so powerful that when it comes to you, when you are with your partner, it should shake. Entire being should be shaked.
The mind should not be a spectator. The duality disappears. Two disappears. The mind disappears. You become one. That is Advaita. That is Upanishads. That is mystics. Only by through this you can understand all the oneness. When you are confused a lot in this, then how can you reach that? So Tantra takes sex as a door to enter the wholeness. Tantra never says anything. It doesn't throw it away. It takes everything, especially sex, because you are made of sex cell. So when you are meeting with the opposite cell, two opposite cells are meeting, two opposite bodies are meeting, two opposite senses are meeting. There the oneness is found. So here, through this, don't take sex as something, a ritual. Don't take sex as something mind-oriented. Don't take sex as something which is your obligation, your duty, or to just give birth to children. It is more than that. It is more than that. Your split personality is gone. You become one. You become one with the cosmos. Then it won't be something like a duty, it becomes like a meditation. So நண்பர்களே, சிவசூத்ரா 49 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உடலுறவு கொள்ளும் பொழுது அது ஒரு கடமையாக, அது ஒரு சம்பிரதாயமாக, சாஸ்திரமாக, அல்லது குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மட்டுமே உடலுறவு கொள்வதில்லை. தந்திரா என்ன சொல்கிறது? உடலுறவு கொள்வதன் மூலமாக, அதிலே சில தந்திரங்கள் மூலமாக, அதிலே சில இயற்கையான வழிமுறைகள் மூலமாக நீ ஒருங்கிணைத்த மனிதனாக ஆவாய், உலகத்துடன் ஒன்று போவாய், இந்த அண்ட ஆகாசத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை பெறுவாய். இங்கே இரண்டு என்று சொல்ல உனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் உன்னுடைய உன்னுடைய தன்மை என்னவென்பதை அறிவாய். அதில் பிரிவினைகள் வராது. இப்போ ஒரு காற்று அடிக்கிறது, ஒரு மரம் எப்படி ஆடுகிறதோ காற்றின் மூலமாக, செடிகள் ஆடுகிறது, கிளைகள் ஆடுகிறது, வேர்கள் ஆடுகிறது, அனைத்தும் அசைகிறது. அந்த காற்றடித்து எப்படி அந்த மரம் முழுமையாக அசைகிறதோ அதற்போன்று சக்தி வாய்ந்த இந்த காம செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அது உன் உடலிலே வரும் பொழுது, நீ பெண்ணுடன் இருக்கும் பொழுது, அதை ஒரு பாகத்துக்கு மற்றும் உன்னுடைய ஆண் உறுப்புகள் மட்டுமே இயங்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு இல்லாமல், உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்களும், உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான செல்களும், அதே போன்று கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அவர்களுடைய அனைத்து செல்களும் இயங்கி அங்கே உடலும் மட்டும் சந்திப்பதில்லை. அங்கே உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும், அனைத்து உணர்வுகளும் ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் இயங்குகிறது. இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக இரண்டு உடம்புகள் மட்டும் ஒன்று சேருவதில்லை, இரண்டு உடம்பில் இருக்கிற கோடிக்கணக்கான செல்களும் ஒன்றிணைகிறது. என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உனக்கு இருக்கக்கூடிய உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸால் உருவாக்கப்பட்டவர். உன் உடம்பிலே ஒரு ஆணினுடைய செல்லும் ஒரு பெண்ணினுடைய செல்லும் ஏங்கி கொண்டு இருக்கிறது. அதே போன்று அந்த பெண்ணிடம் இருக்கிறது, அந்த ஆணிடம் இருக்கிறது. சமுதாய பல சட்ட திட்டங்களை வகுத்து கொண்டு இருக்கிறது, பல வழிமுறைகளை சொல்லி இருக்கிறது, கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனால் இந்த உடலுறவின் பொழுது ஒருங்கிணைத்து இயற்கையாக அவர்களுடன் இணையும் பொழுது இந்த சமுதாய கோட்பாடுகள் அனைத்தும் மறைந்து விடுகிறது. அந்த பெண்ணுடனோ அந்த ஆணுடனோ அங்கே இரண்டு உடல்கள் ஒன்றாகிறது, இரண்டு கோடான கோடி செல்கள் ஒன்றாகிறது. அந்த ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே
ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய 2 வகையான பர்சனாலிட்டிஸ், குழப்பங்கள் மறைந்து விடுகிறது. அவன் தெளிவு பெறுகிறான். சங்கராச்சாரியார் சொன்ன அத்வைதாவும் கோடிக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட உபனிஷாத்ஸும் மிஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து வழிபாடுகளும், லுவோ என்று சொல்லக்கூடிய டோ, அவர் உருவாக்கிய டோவும், இவை அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனைத்து இதுகளும் என்ன சொல்லுகிறது? ஒன்று, பிரிவினை கிடையாது, முழுமையாக நீ அடைய வேண்டும், முழுமையான தன்மையை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. இந்த முழுமையான தன்மை, உனக்குள் இருக்கக்கூடிய தன்மையை சூத்ரா 49 விஞ்ஞான பைரவா எதன் மூலமாக உன்னை எடுத்து சொல்லுகிறது? உடலுறவின் மூலமாக, செக்ஸ் மூலமாக. ஏன்னா அந்த செக்ஸ் ஒன்றுதான் அடிப்படையானது, அதன் மூலம்தான் வாசல், அதன் மூலமாகத்தான் கதவு, அதன் மூலமாகத்தான் நீ உன்னை நீயே ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்று சொல்கிறது. சமுதாய பல சட்டத்திட்டங்களை சொல்லி இருக்கிறது. அதெல்லாம் பின்பற்றி பார்க்கும் பொழுது அங்கே நீ என்ன பண்ற? உன்னுடைய மனது மூலமாக உடலுறவை இயக்குகிறாய். அங்கே ஒரு இயக்கத்தன்மை தான் வெளிப்படுத்துகிறது, இயற்கை தன்மை இல்லாமல் போய்விடுகிறது. மனிதன் பொதுவாகவே பயந்து விடுகிறான், செக்ஸ் என்றால் பயந்து விடுகிறான். சமுதாயம் அப்படி சொல்லி இருக்கிறது, என்ன? செக்ஸுக்கு அடிமையாகி விடாதே, முழுமையாக இறங்கி விடாதே என்று பல சட்டதிட்டங்களை வகுத்திருக்கிறது. ஆனால் செக்ஸ் என்றால் ஒரு தீய சொல், தீய செயல் என்று கருதப்படுகிறது. இங்கே இந்த சூத்ரா என்ன சொல்லுகிறது? உடம்பு முழுக்க அசைவுகளை கொடு. உடலுறவின் பொழுது உடல் முழுக்க அசைய வேண்டும், அந்த ஒரு உறுப்புகள் மட்டும் இணையக்கூடாது. பொதுவாக உலகம் முழுக்க அது வேறுபாடு இல்லாமல், மேற்கத்திய நாடுகளாக இருந்தாலும் கிழக்கத்திய நாடுகளாக இருந்தாலும், அனைத்து நாட்டிலும் பெண்களை செக்ஸுக்காக பயன்படுத்தி கொள்கிறார்களே தவிர ஆண்கள் அவர்களை இயங்க விடுவதில்லை. 90%, 10% பெண்கள் நன்றாக விவரம் அறிந்தவர்கள், செக்ஸ் திருப்திக்காக அவர்கள் அனைத்து ரீதியான விஷயங்களையும் அறிந்திருக்கிறவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. 90% பெண்கள் பொதுவாகவே ஆண்கள் மேலே இயங்குகிறார்கள், பெண்கள் கீழே படுத்துக்கொள்கிறார்கள். அங்கே பேசிவ் பார்ட்னர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார்கள், இயங்காத ஒத்துழைப்பை கொடுக்கிறார்கள். குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்வதனால அவங்க உடலுறவின் பொழுது திருப்தி அடைந்தவர்கள் என்பதை கணக்கில் கொள்ளக்கூடாது. இந்த 90% பெண்கள் உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அநேக பெண்கள் கசப்புணர்ச்சி, பிட்டர்னஸ், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், எரிச்சல், ஏங்கர், கோப, தாபம், இவர்களுடனே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களை இயங்க விடுவதில்லை. ஆண்கள் பயந்து கொள்கிறார்கள். எதற்காக பயந்து கொள்கிறார்கள் என்றால், ஆண்களுக்கு ஒன்று உடலுறவின் பொழுது ஆர்கசம் என்று சொல்வார்கள். ஆர்கசம் என்றால் என்ன? அந்த விந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த நேரம்தான் ஆர்கசம். விந்து வெளியே வருகிறது அல்லவா, அதுதான் ஆங்கிலத்திலே ஆர்கசம் என்று சொல்வார்கள். ஆண்களுக்கு ஒரு ஆர்கசம் வந்து விட்டாலே சோர்ந்து விடுகிறான். ஆனால் பெண்ணுக்கு தொடர்ச்சியாக செயின் ஆர்கசம் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர்ச்சியாக 3 ஆர்கசம் வந்து கொண்டே இருக்கும். ஆணுக்கு ஒன்றுதான், பெண்ணுக்கு 3 ஆர்கசம் வந்து விடுகிறது. இந்த பெண் தன்னுடைய உடலை அசைத்து விட்டால் கத்த ஆரம்பித்து விடுவாள். உடல் அசையும் பொழுது தன் மனநிலையை மறந்து விடுவாள், தன் உடலாக மாறிவிடுவாள். அப்படி மாறுகிற பொழுது, தன்னை மறக்கும் பொழுது செயின் ஆர்கசம் வரும். ஆண் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். அந்த செயின் ஆர்கசம் வரக்கூடாது பெண்ணுக்கு. அவள் உணர்ச்சிகளை மட்டப்படுத்த வேண்டும். மட்டப்படுத்தவில்லை என்றால் என்ன? இவள் வேறு யாருடனோ சென்று விடுவாள் என்ற அச்சத்தின் பயத்தினாலே பெண்களை எல்லாம் மலட்டுத்தன்மையாக வைத்திருக்கிறார்கள். இது உலகம் முழுக்க அனைத்து தரப்பினராலும் பெண்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக இதை வைத்திருக்கிறார்கள். இது தவறானது. உடல் அசைய வேண்டும், இருவரும் அசைய வேண்டும். அசைவு என்பது அந்த உடல் உறுப்புகள் மட்டும் அசைவதில்லை,
உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடான கோடி செல்களும் இணைந்து அசைந்து ஒன்றுடன் ஒன்று இணைவது இரண்டு ஒன்றாக ஆகிவிடுகிறது. இரண்டு உடல்கள் ஒன்றாக ஆகிவிடுகிறது. அங்கே மனங்களுக்கு வேலையே இல்லை, அங்கே மூளைக்கு வேலை இல்லை, நினைவுகளுக்கு வேலை இல்லை. அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டு வரும் பொழுது அவனோ அவளோ தன்னுடைய உண்மையான யார் என்பதை அறிந்து கொள்கிறார். ஏன்னா அங்கே மனது வேலை செய்கிறதில்லை, சிந்தனைகள் வேலை செய்வதில்லை, ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறார்கள். அங்கே ரெண்டு பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு வேடங்கள் இல்லை. ஏன்னா மனது உடம்பு என்று வேறுபாடு இல்லாத நேரத்திலே இந்த சூத்திரம் சொல்கிறது, இதன் மூலமாக நீ உன்னுடைய பீயிங்கை அறிந்து கொள்வாய். அப்போ சிவதந்திரால, சிவசூத்திரால, விஞ்ஞான பைரவால, விஞ்ஞான தந்திரால செக்ஸை மூலமாக அந்த உன்னுடைய உண்மைத்தன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு அது மிக உபயோகமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த பயிற்சியை நீங்கள் இதுவரைக்கும் எப்படி பண்ணியிருக்கிறீர்களோ உடலுறவு இனிமேல் பண்ணும் பொழுது முழுமையாக உடல் முழுக்க அசையும் தன்மையுடன் நீங்கள் மட்டுமில்லை அவர்களையும் உங்களுடன் உடலுறவு கொள்ளக்கூடிய அந்த பெண்ணோ ஆணோ அவர்களையும் முழுமையாக இயங்க வைத்து அங்கே மனதிற்கும் மூளைக்கும் சிந்தனைக்கும் இடம் கொடுக்காமல் ஒருவருடன் ஒருவர் இணைந்து நீடூழி வாழ்க்க வேண்டும் என்று இந்த சூத்ரா மூலமாக சொல்கிறோம்.